is because in Italy too, I protect that because of the fact that they have been member of the Italian Atlantic Committee since perhaps let's say 25 years, I had the authority to pretend to make the original interpretation of the basic inspiration of the alliance. Okay, if the alliance moves, let's say, from the original basic inspiration, I have the right to argue. That's my position. And in fact, we will have a meeting of the Atlantic Treaty Association, that is the global one in Montenegro. No. I mean, representatives of all the Atlantic associations spread all around the Atlantic world. Will meet for a conference in Budva, that is in the Adriatic, Montenegro, at the end of May, and I plan to go there to speak. As you know. I should be in Italy from 24th to 24th of May. And in fact, 21st, 24th. Yeah, I should make. You would not talk to Barry on the. That's my question. No, but the point is that you come. Yes, but you must come before, not after, because after we lose all the students. You understand? After the 26th. If you come, if the idea would be if you can speak in Bari on the 20th. You can arrive on Sunday if you want. And then you leave. Okay? Okay, let's discuss it later. It's very, very possible. No, because this year, in a way, you never, in this academic career, you never take it. As in a way, myself here, as a state, I think it's next year will be regain. Naturally, once we decide to start, you will invite the students to come. Perché è riconosciuta anche quindi è come se accendessi adesso viene un grande professore di storia internazionale si chiama Soavi, che ha vinto il concorso di ricercatore contro gli auspici
российско-украинского Николая Года, ему принадлежит знаменитая фраза «Италия – духовная родина русской интеллигенции». И слово «Италия» действительно напоминает нам о великих итальянских зодчих, создававших выдающиеся памятники российской архитектуры. Слово «Италия» напоминает нам о великой, волшебной, я бы сказала, итальянской музыке, о великой живописи, скульптуре, о замечательном итальянском вине, итальянской кухне, необыкновенно гостеприимных, радушных итальянцев. И, конечно, все это побуждает нас по-настоящему любить эту страну. Что касается факультета международных отношений, то хочется надеяться, что наш факультет также вносит достойный вклад в изучение Италии в России. Недавно мы отметили, совсем недавно мы отметили свое 20-летие, и на протяжении многих лет мы стараемся поддерживать добрые отношения с Генеральным консульством Республики Италия в Санкт-Петербурге, с итальянскими культурными организациями, центрами, с итальянскими вузами. И мы гордимся давним и глубоким сотрудничеством с университетом города Бари. И очень признательны господину профессору Антонию Робертису за его неоценимый вклад в развитие отношений между нашими университетами. Мне также хотелось бы слова особой благодарности адресовать Болоньскому университету и лично профессору Стефану Бианкини, который, к сожалению, не смог приехать в Санкт-Петербург, но который, я уверена, мысленно, душой сегодня с нами. Под его чутким руководством, совместными усилиями на факультете реализуется уникальная для Европы магистерская программа «МИРОС» – это междисциплинарное исследование и изучение Восточной Европы. Данная программа реализуется усилиями 4 университетов, в том числе усилиями Санкт-Петербургского университета и университета города Болоньи. В настоящее время 12 студентов из университета Болоньи проходят обучение на факультете международных отношений. Вообще, конечно, символично. Символично то, что мы проводим наш первый в истории факультета российско-итальянский семинар в уникальный год. Год российско-итальянский год туризма. И хотелось бы надеяться, что вот наша дискуссия также внесет достойный вклад в развитие российско-итальянского года туризма. Я благодарю всех, кто откликнулся на приглашение принять участие в работе нашего круглого стола. Мне бы хотелось пожелать всем приятного общения, интересных дискуссий. И я глубоко уверена, я надеюсь и уверена, что атмосфера этого здания, спроектированного великим итальянцем Растрелли, будет вдохновлять всех на поиск новых идей и решений. Спасибо. Ну, а теперь, уважаемые друзья и коллеги, мы переходим непосредственно к нашим выступлениям. На нашем пленарном заседании мы прослушаем 3 основных сообщения. Это уважаемый профессор Антонио Джулио де Робертиса, затем Станислава Леонидовича Ткаченко и Юлия Генриховна Дунаева. Сразу хочу оговорить регламент. Дело в том, что мы работаем до 12 часов, и, соответственно, наверное, будет удачно и правильно, если последние полчаса, то есть с половины 12 до 12 мы оставим для вопросов. А, соответственно, вот уважаемые наши коллеги могут выступить по 30 минут. Юлия Георгиевна просила 20. Ну, я надеюсь, что в эти, так сказать, регламентированные минуты все уложатся, и мы сумеем должным образом подойти к кофе-брейку, что тоже в 12 часов должно случиться. Итак, первое наше выступление, уважаемый Антонио Джулио де Робертис, The New International Order, Rise and Rhythm for the Third Chance. Please, we are waiting for you. Okay, thank you very much. Well, first of all, let me thank Irina Nikolaevna and Professor Tkachenko, apart Maria Lagutina and Natalia. Sorry.
for organizing this very interesting moment of discussion among us about the relations between the very huge and great country that is Russia and the rather small but perhaps very intensely culturally motivated country like Italy. So it is an honor for me to have been invited to address this conference, and also I am very glad of the opportunity to come and state my solidarity to the School of International Relations, and in a way also in a wider sense to your country in this very different, awkward political moment. And in fact, perhaps exactly the characteristics of this political moment makes even more actual and in a way necessary to have a clearer idea of what we have to mean for new international order and what has been the meaning and the importance of this definition through the I would say the last century that is a century that perhaps got the most meaningful part of it, historically speaking, just at the end, when the Western historiography had almost, concluded the evaluation of the century. Perhaps most of you know about this book published in the late 80s, early 90s, the brief century, no? When the century looked to have been very, very, very short, it happened that it became very, very long and perhaps without an end as a century. Because from 89 to the 99, too many things changed, and perhaps, not perhaps, for sure, the shape of Europe was basically changed. And so why the new international order can be a fundamental concept to understand the opportunities and the lost opportunities that were offered to this century in the last decade. I published a book trying to discuss this topic with the title Reflection of the Third Post-War Period, Rise and Withering of the Third Chance. The third chance to really establish in the world the new international order. But before even, going to better explaining why the new international order can have been a turning point in the global international relations, I want to mention also another historian, very authoritative, of British origin, but who finished his life, unfortunately, not only professionally but also in terms of personal existence in the States, Tony Judd, who wrote into a book with a title that was not very different from this one, Reflection on the Forgotten Century, a reappraisal. In this book, I like to mention Tony Judd because mainly when we have a discussion about the role of Russia in the international system and so on, the most, strong critics of the Russian role are normally Americans and British people, British scholars. This scholar
Tony Judd, was British of origin, was born British, studied in Britain, and then he finished his life and career in the States. So it is an evaluation coming from an historian belonging to that world, not to this world, if you allow me to be more precise. So he says that the decades between separating the fall of communism in 1989-91 and what he defines the catastrophic American occupation of Iraq have been the years that he calls the years of the locust, the years that the locust ate, because there has been a complete oblivion of what happened, what was discussed, what was decided during these years. At the turning point, the most meaningful moment, in my opinion, of all the process of conclusions of the Cold War must be found in a very meaningful conversation between Gorbachev and George H. Bush father naturally, in September 90 in Helsinki. They met in Helsinki just 1 month before the proclamation of the reunification of Germany and a few months before the starting of the first Gulf War, reacting to the occupation by Iraq of the neighbor country. In this conversation between the two leaders, Gorbachev was very clear, setting what had been the terms of surrender, if you want to call it surrender, of Russia in order to put an end to the Cold War. He said, in order to go on with our negotiation, we took on our shoulder the greater burden, for instance, about accepting the reunification of Germany without any counterparty. But we decided to take this burden because opposing that process would that mean to remain with the old thinking. But we Russians felt the need to go on and to respect the principle of the new thinking, because that is the only way to reach the implementation of the new international order. That was very clearly stated by Gorbachev in his conversation. And what is important, it is that this statement is mentioned in the memoirs written at 4 hands by George H. Bush and Brent Scowcroft, his advisor for the security, in a book of memoirs called A World Transformed, published in the early 90s. This is very important because that gives the sense of what was the rationale of the conclusion of the Cold War according to the two men that negotiated the end of the Cold War, Bush and Gorbachev. And what is this new international order? This is the point. Speaking frankly, it happened rather often to me to listen analysts of international relations to mention this new international order and to say, well, what is it exactly? What does it mean, the new international order? Because these people, analysts of international relations, unfortunately, normally do not take a very good, perhaps not a bad, historical education. Because the problem is exactly this one. What does it mean to put an end to the old system, and what does it mean? What would it mean, the new system? This is important, and very few people, have a clear-cut idea about what it is new international order, what is
main feature, main justification. In order to do that, we have to go back to a famous statement of Woodrow Wilson of December 16, when he announced the need to put an end to policies made by states according to their individual private national interest, and to put the common interest above the preoccupation, the rationale of the national interest in shaping the foreign and security policy of countries. That was a suggestion that Wilson put in his first speech, and that he tried to, in a way, implement through the creation of a global international organization aiming at ensuring the collective security of all countries of the world joining the organization. This organization was, as you know, the League of Nations, that for a number of reasons was a failure. The failure of this attempt, made after the First World War, in a way inspired, I wrote something very analytical about that, a change of mind in the American public opinion before the change of the policies waged by the American leaders during the Second World War. During the Second World War, some doubts came in the American public opinion and in the member of governments that perhaps if the states had not kept out of the League of Nations, perhaps the war they were involved at that moment in could have been avoided. So the need for a new international organization able to assure the collective security of all countries came again to the fore as a program for the Roosevelt administration. And so, the conclusion of this evolution was the creation in June 45 of the present UNO, Organization of United Nations. Who would stick to this principle of the common interest over the individual national interests. But we know all that there was the outbreak of the Cold War. It is not interesting now to discuss the responsibilities. It is a matter of fact that the Cold War broke out. And until 1989, we had this situation that the Cold War stopped the UNO to be a very effective and working out organization. With the end of the Cold War, in a way, there was a restarting of the, let's say, the program of the new international order, of the common interest over the individual national interest, and the collective security. It is not the case that still in the same book of memoirs written by the two leaders, Bush and Scowcroft, I think Scowcroft defines the Security Council the decision about the intervention in the Gulf against the Iraq as a divide in history. According to him, there was the opportunity that the world could enter a phase of real global cooperation and working together for the common security. I add to that analysis another element that will be of some interest also in order to understand developments arrived in the last time.
I remember that, I've been always an historian who studied the reasons of the basic rationales of wars arrived in Europe among the powers, the European powers. And in my studies, I always was focused on the raison d'etat that had been all along the modern age till the 1914, I would say, as the guiding concept in the choices of the cabinets, of the European cabinets. And as such, analyzing the current international affairs of the time of the Cold War, I didn't find any appearance of raison d'etat in the planning and the policy waged by the countries, member of the Western countries, mainly, if not completely, members of NATO. So I remember that at a conference at the Catholic University of Milan that I very often deal with, I stated that perhaps we were in a phase where a raison of bloc was operating in spite of the traditional raison d'etat. But that was very long ago. The point is that after this decision or agreement coming from this conversation of September 90 between Gorbachev and Bush, the policies of, let's say, the leadership of the state on one side and of Russia on the other side changed a lot. We all know that, for instance, you had this terrible time of the Yeltsin presidency with the self-killing of the Soviet Union and the reborning of the ancient Russian state with, creating the objective problem of millions of freedom nationals who suddenly, from one day to another, found themselves living outside their country without an explanation. And on the other side, in the West, there was another, in my opinion, very bad one. George W. Bush, who had made, the main choices of international politics of the United States, was not re-elected. And in spite of him, the new president, a Democrat, Bill Clinton, when he was elected, he launched some kind of sweepstake is the word in English. I don't know if you understand what does it mean. It is like a joke. I mean, he promised a prize to the one of his aides that would have been able to suggest a slogan, a definition, a phrase meaningful for his presidency, for the foreign policy of his presidency. And this prize was called the Kennan Prize, in the sense that his aides were asked to be able to find a slogan as effective as the containment had been, the slogan coined by Kennan. It has been not very easy to find a new slogan. At the end,
agreed about the democratic enlargement. And this slogan, together with the refusal to go on to continue with the new international order that was the basic inspiration of the George W. Bush policy, in a way started to, I would say, to work out inside the American administration. And so we reached the point that in January '93, no, excuse me, before I say this, I mentioned this announcement of this declaration of Clinton. I want just to add to you that after the conversation in Helsinki of September '90, Bush continued to travel throughout Europe and made a number of declarations in Mainz, at the NATO Council and so on, speaking of the need to establish a new European security architecture, having in mind a system where really Russia and the States, together with the rest of the European states, would have acted together on a basis of full equal footing. Contrary to these, I would say, not engagements, but in any way, basic positions justifying the opposite choice underway by Russia, you know, after all these choices made by the Bush administration, the new Clinton administration, as I told you, chose the democratic enlargement as, you know, the definition, as a mission, as the mission of the new administration. In January '93, in Prague, Clinton had to state that the NATO enlargement, not the new European security architecture, but the increasing of the old European Western security architecture needed to be, you know, implemented. And so he stated in January '93 that the enlargement of NATO was not sure when would have happened, but was sure that if would have happened, it would have happened for sure. So this decision for the enlargement of NATO was just, in my opinion, a denial of all the engagements taken by Bush. And, you know, in the West there has been a polemics about why these engagements have been not signed under, you know, a formal agreement and so on. The reason is that the two leaders felt so much to be in agreement about the global goals of their policies that the agreement was useless, according to their feeling at that moment. True, with the change of the mind of one of the administrations, then the lack of the agreement became a problem, as all we noticed. And so, with the decision of the enlargement on NATO, there was the first, you know, change from the original policy waged by George Bush. But, you know, one year and some months after, Clinton made another statement that made even worse the dislocation from the original policy of Bush. And it was his decision of March '94. In March '94, he made
he approved the presidential directive number 25. This presidential directive number 25 was, in a way, an answer, a reaction to the problems that the American intervention in Somalia had found with a number of American soldiers killed during the operation and so on. The killing of the soldiers bring about the return of all the mission to the States, and then an outburst of discussion of critics by the public opinion about the fact that it was silly to send the boys abroad to kill, to die for, and so on and so on. In the directive number 25, Clinton stated clearly that the external interventions of American forces would have been made in the future, time and again, every time that would have been requested by the American national interest. By this declaration, and I will stop just because you asked me, but you understand that is important also to stop at this point. By this declaration, the national interest involving the raison d'etat as the basic concept guiding the political choices, security and the foreign policy choices of the states came back to the fore. So we went back to an international system where the raison d'etat is the main reason of choices made by governments all around the international system. And the bad and the dangers involved by this change, I think, are under our eyes today even more than before. Well, I stop here not because the topic is completely exhausted, but because I understand that. Thank you very much. Thank you very much for your presentation, and I think that all questions and comments will be at the end of our session. And now, сейчас мы представляем слово нашему уважаемому профессору Станиславу Леонидовичу Ткаченко. Его тема «Экономические отношения России и Италии в период после экономического кризиса». Спасибо большое, Наталья Алексеевна. Я верну нашу дискуссию от такого глубокого анализа, который был проделан профессором Дерабетесом, моим старым добрым другом, и который касается макро анализу ситуации в Европе на протяжении последних 100 лет, к более локальному вопросу, но все-таки очень важному вопросу о том, как сейчас развиваются российско-итальянские экономические отношения и как на них влияет исторический опыт взаимоотношений сторон в прежние годы. Историки, изучающие формирование современного российского государства, хорошо знают, что на рубеже 15-16 веков, ровно 500 лет назад, Россия и Италия пережили период недолгого, но очень интенсивного развития отношений. В этот период были сделаны попытки сближения православной и католической ветвей христианства. В российских городах итальянские архитекторы построили прекрасные дворцы и соборы, не в Петербурге, а в других российских городах. А в Москве в большом числе появились итальянские зодчие, инженеры, врачи, ювелиры и прочие специалисты. Им было суждено оставить глубокий след в истории российской экономики и российской культуры. Руками итальянских архитекторов были построены современный Московский Кремль, а также два главных кремлевских собора, долгое время являющиеся сегодня главными святынями православной Московской Руси: Успенский собор, архитектора Аристотеля Фиораванти, а также Архангельский собор, архитектора Левиза Нового. Следует признать, что период российско-итальянского сближения в ту эпоху не был долгим. Но не менее важно отметить, что несмотря на географическую удаленность сторон, отношения развивались тогда бурно и в самых разных областях. Для этого, несомненно, были внешнеполитические причины, но были сугубо экономические причины. Примерно в это время Россия берет на вооружение доктрину «Москва, Третий Рим»,
Но если проанализировать, это, конечно, не предметное исследование, в ней речь идет не столько о противостоянии традиционным центрам христианской лиги и Рима как их символа, сколько о попытках сближения или поиска, вернее, возможности унаследовать сейчас или тогда, 500 лет назад в России то, что было генерировано или создано в Риме. В это же время Россия берет на вооружение стратегию превращения в суверенное самостоятельное государство, интегрированное в общеевропейское пространство безопасности и экономики. Россия Ивана III, Ивана Великого, Василия III, ну и начальные, в самые первые годы Ивана Грозного во многом опиралась на опыт итальянских государств, особую миссию Рима как центра христианства для многочисленных народов Западной и Центральной Европы. Происходящие ныне в России процессы до определенной степени схожи с теми, которые были в московском государстве 5 столетий назад. Но, разумеется, как и тогда, сегодня речь не может идти о слепом копировании России чужого опыта. Наша страна видит себя в качестве одного из центров многополярной глобальной системы, чей суверенитет не может быть поставлен под сомнение. Одновременно Россия старается найти кратчайший путь построения современной социально-экономической системы, развитию высокотехнологической секторов экономики, обеспечению гражданам достойного уровня жизни. Поэтому задачей нынешнего этапа развития России является критический анализ имеющегося опыта социально-экономического развития, использование его в тех областях, где это наиболее эффективно для России. Как и 5 столетий назад, Россия видит в качестве образца и одного из партнеров на этом пути Италию. Эта миссия Италии стала особенно наглядной после того, как европейскую экономику поразил масштабный экономический кризис, который затронул все страны континента, в том числе Италию и Россию. Россия пострадала очень сильно, но на короткий период, Италия пострадала менее резко, но в течение долгого времени может выбраться из кризиса, поэтому в сумме impact, как принято говорить, да, удар кризиса по нашей экономике сопоставим. Методология моего выступления в следующем. Она базируется на достижениях такой отрасли теории международных отношений, как международная политэкономия. Собирая материалы, работая над этим текстом, я исходил из того, что в отношениях России и Италии политические интересы государств и основных акторов на национальном и субнациональном региональном уровне, а также экономические возможности для бизнеса и правительственных структур тесно переплетены. В настоящее время еще продолжается процесс наладки двусторонних отношений в крайне нестабильной внешней среде. Хотя экономическим отношениям России и Италии свойственна устойчивость, налицо большой объем торговых связей, широкие контакты, длительная история отношений, волатильность характерна как для объема экономических связей, так и для определения основными акторами приоритетов, вокруг которых отношения развиваются. Вначале попытаюсь крупными мазками сравнить российско-итальянскую экономику. Когда ее исследуешь, когда проводишь такой сравнительный анализ, выражающийся similarities, общности или похожести наших двух экономик. В настоящее время в Италии около 50% экономики и 70% банковской системы контролирует государство. Российские показатели в этих сферах полностью аналогичны итальянским. После разрушительного всех смыслов периода приватизации в Российской Федерации, когда доля государства в экономике сократилась до скромных 20-25%, после 2003 года мы видим период увеличения государственного сектора в России, в котором основные роли теперь занимают или играют компании, традиционно называемые в Европе National Champions, национальные чемпионы. Да. Среди них РЖД, Ростехнологии, Транснефть, Роснефть, многие другие. Параллели между нашими банковскими секторами также поражают. В Италии, правда, нет такого монстра, как Сбербанк с точки зрения доли в банковском секторе страны, но в целом контролируемые прямо или косвенно правительством финансовой структуры Италии играют в национальной экономике основную роль. И от их воли зависит развитие экономики страны в целом, отдельных секторов или отдельных регионов. То есть такой этатистский элемент управления экономикой в России и Италии присутствует, и он сопоставим и очень заметен. При этом итальянская экономика выгодно отличается от российской с точки зрения соотношения крупных и малых и средних предприятий. Россия пока не преодолела советского наследия
в виде крупных промышленных предприятий, действовавших в плановой экономике в условиях отсутствия конкуренции без особых проблем. Сейчас лишь некоторые регионы страны среди лидеров, собственно, на первом месте Санкт-Петербург, немногие регионы смогли стимулировать рост национальных региональных систем малых и средних предприятий. Доля малых и средних предприятий в Петербурге больше, чем в любом другом регионе России. Это очень важный знак трансформации региональной экономики. Что касается Италии, то там около 70% рабочих мест обеспечивают компании численностью персонала менее 50 человек. А индивидуальные предприниматели, развивающие семейный бизнес, составляют около 30% всех занятых в экономике страны. Отметим, что сейчас Россия и Италия в своих двусторонних отношениях поддержке малого и среднего бизнеса уделяет особое внимание. Я чуть скажу подробнее об этом ниже. В настоящее время прошло уже более 20 заседаний российско-итальянской рабочей группы по партнерству для модернизации и сотрудничества в сфере малого и среднего бизнеса. Также напомню несколько важных, широко известных фактов для того, чтобы затем более подробно говорить об экономических отношениях после кризиса. Италия является вторым торговым партнером России среди государств Европейского Союза, уступая лишь Германии. Но в этом списке традиционно между Германией и Италией помещают еще Нидерланды, но мы все понимаем, что Нидерланды там находятся по статистическим причинам, потому что через Роттердам Россия продает свою нефть. Часто наши танкеры даже не заезжают в Роттердам, но место фиксации сделки именно там. Поэтому реально Италия, безусловно, является вторым по величине экономическим партнером России. Она также является вторым после Германии крупнейшим инвестором в российскую экономику, причем в структуре итальянских инвестиций преобладают прямые инвестиции. Итальянские бизнесмены в течение 20 лет рискуют вкладывать свои капиталы в предприятия в России, покупать акции или создавать акционерные общества, вводить их на биржу, принимать на себя ответственность по управлению бизнесом, чем выгодно отличается от компаний других европейских государств, предпочитающих контролировать российский бизнес через кредиты, то есть через то, что называется прочие инвестиции. Экономики двух стран взаимно дополняют друг друга. Торгово-экономическое сотрудничество России и Италии носит многоплановый характер. Тем не менее, в комплексе торгово-экономических отношений двух стран основное положение занимает обмен итальянской готовой продукции на энергетические ресурсы и сырье из России. В российском импорте ведущее место занимает машинное оборудование, за ними следуют химические товары, промышленная продукция широкого применения, продовольствия. В России давно и успешно действуют такие ведущие компании Италии, как Fiat, Indesit, Колосси, Perfetti, Ferrera, Pirelli, Iveco и многие другие. Несколько цифровых показателей, характеризующих нынешний уровень социально-экономического развития России и Италии. Если сравнить объем валового внутреннего продукта, то он в принципе сопоставим. Россия и Италия находятся в высшей лиге мировых экономик. Объем ВВП в России 2,5 триллиона долларов, Италия 1,8 триллиона долларов. Рост экономики в России за последние 3 года рост составил 9%, в Италии наблюдался спад почти 4%, то есть здесь динамика различная. Уровень безработицы в России 5,8%, в Италии 12,4%. Тоже ситуация разная. Индекс Джини, то есть распределение доходов среди семейных хозяйств, дает совсем другую картину. Италия более справедливое общество, где доходы распределены среди слоев общества равномернее, чем в России. Индекс Джини в Италии 31, в России 42, в Италии индекс Джини колеблется вокруг этого показателя с долгосрочной тенденцией к снижению. Россию, к сожалению, на удивление, кстати, индекс Джини увеличится. То есть неравенство между богатыми и бедными в России сегодня увеличивается. Бюджетные показатели. Россия, доходы бюджета составляют 439 миллиардов, расходы 450, то есть мы имеем дефицит бюджета. В Италии ситуация та же самая. Доходы бюджета более чем в 2 раза больше, чем российские, то есть доходы итальянского бюджета 984 миллиарда долларов, расходы 1 триллион 50 миллиардов долларов. Но очень важно, что в Италии дефицит бюджета сокращается. Это великий подвиг современных итальянских правительств. До этого в течение 40 лет они ни в чем себе не отказывали, формируя дефицит бюджета и таким образом накачивая экономику своими долговыми обязательствами.
Государственный долг. В России его величина составляет 7,9% валового внутреннего продукта, является одним из самых низких показателей в мире. А в Италии госдолг 133% валового внутреннего продукта и один из самых высоких показателей в мире. Здесь наша экономика совершенно не похожа. Экспорт Италии превышает импорт. Кстати, одна из немногих европейских государств, где экспорт реально превышает импорт, хотя величина незначительная, но она не в пределах статистической погрешности. Экспорт Италии сегодня, в 2013 году, то есть 474 миллиарда долларов, импорт 435. Аналогичная ситуация в России, но в России так было всегда. Экспорт там в 2 раза превышал импорт, показатель 2013 года 515 миллиардов, экспорт 341 миллиард импорт. Процент бедного населения в Италии около 30% всего населения страны. Это новая, очень тревожная тенденция для Италии, которую мы должны иметь в виду и учитывать. Количеством выражений бедным в Италии является 18 миллионов 200 тысяч человек. Это самая большая группа бедного населения среди всех государств Европейского Союза. И более того, уровень ВВП на душу населения и доходов, распределенных доходов на душу населения в Италии сокращается. То есть итальянцы становятся беднее. В России официально к числу граждан с доходами ниже прожиточного минимума относится 11% населения. Но исследования ученых и сопоставление российских индикаторов доходов с аналогичными индикаторами в Италии показывают, что в России к бедному населению должны быть отнесены те же примерно 30% населения. То есть наша ситуация аналогично итальянская, примерно 45 миллионов россиян являются бедняками. Важно лишь отметить, что число бедного населения в России неплавно сокращается, оно увеличилось более чем вдвое за последние 12 лет, а в России, как я уже сказал, медленно, но все-таки устойчиво растет. Теперь несколько слов об отношениях России и Италии после 1991 года. Отношения сторон в 20 веке, то есть до 1991 года сначала, затем уже после создания суверенной России. Отношения России и Италии в 20 веке развивались напряженно, отражая бурную внутреннюю историю наших государств. Дипломатические отношения Советский Союз и Италия установили в 1924 году, не раньше, не позже, чем Советский Союз установил с другими европейскими государствами. То есть Италия действовала в группе большое число европейских государств. Эти отношения, естественно, были разорваны в период Второй мировой войны, они были восстановлены еще в ходе Второй мировой войны в 1944 году, причем историки утверждают, что Советский Союз стал первой страной, установившей дипломатические отношения со свергнувшей фашистский режим Муссолини Италии. Я не смог проверить этот факт, но давайте отметим, что во всяком случае Советский Союз недолго размышлял на тему о том, признавать ли правительство на освобожденных территориях Италии. Рим ответил через полвека такой же любезностью. Наряду с Германией Италия стала первой стороной, признавшей Новую Россию в качестве страны-продолжательницы Советского Союза. 20 века в пути развития нового этапа двусторонних отношений стал официальный визит Бориса Ельцина в Рим 19-20 декабря 1991 года, еще до момента окончательного отстранения Горбачева у власти, в тот период, когда, казалось бы, российскому лидеру нужно было сидеть дома. Этот визит показывал, насколько лидеры Новой России ценят интерес к себе со стороны Италии, вот эту готовность признать Россию продолжательницей Советского Союза. Наши государства периодически проводят двусторонние мероприятия, призванные сблизить наши народы. В 2011 году мы отмечали год итальянской культуры и итальянского языка в России. По всей стране было проведено около 400 мероприятий. Нынешний год, как уже сказала Ирина Николаевна, это год туризма в России и Италии. Отметим нарастающее присутствие культуры и искусства России в научно-образовательном и туристическом секторах. В прошедшие несколько лет были открыты Центры изучения культуры России в Университете в Венеции, Российский центр науки и культуры в Риме, посольством нашим, Центр российских исследований в Римском университете Ла Сапиенца. Российский фонд «Русский мир», прошу прощения, расширил сеть своих представителей в стране. Договорная основа российско-итальянских отношений надежна. В 1994 году подписывается договор о дружбе и сотрудничестве между Россией и Италией, который установил правовые рамки для развития сотрудничества во всех сферах. Очень интересно, уже в первые месяцы
традиции после возникновения постсоветской России, Россия и Италия начинают сотрудничество в такой чувствительной сфере, как военная. Сначала это начиналось под лозунгом сотрудничества в области конверсии, но затем оно вышло далеко за эти рамки. Россия и Италия участвуют в разработке технологий двойного назначения, которые могут быть использованы в военной сфере. Есть уникальный для отношений России и стран НАТО опыт сотрудничества генеральных штабов, проведения на регулярной основе совместных военно-морских учений. Такие учения были проведены дважды, в 2004-2010 году. С 2010 года Россия и Италия реализуют, решение было принято за год до этого, в 2009 году, практику регулярных встреч по формуле 2+2, то есть министры обороны и иностранных дел России и Италии собираются ежегодно либо в России, либо в Италии для обсуждения всего комплекса двусторонних отношений, которые можно подвести под зонтик вопроса безопасности. Следует отметить, что Италия проявила беспрецедентную солидарность в связи с трагедией, сопровождавшей набег террористов на осетинский город Беслан. Итальянское правительство подарило, то есть финансировало строительство и приобретение оборудования, реабилитационный центр во Владикавказе, построил несколько других центров на Северном Кавказе. Существенное значение для расширения прямых контактов граждан России и Италии сегодня имеет подписанное в июне 2004 года межправительственное соглашение об упрощении виз, выдаче виз гражданам Российской Федерации и Итальянской Республики, которое облегчает взаимные контакты для молодежи, деятелей науки, культуры, образования, предпринимателей, государственных служащих двух стран. Мы здесь в Петербурге точно знаем, что самое большое и важное для нас консульство финское, которое выдает там сотни тысяч, почти миллион виз в год. Москвичи то же самое знают о генеральном консульстве Италии в Москве, поскольку итальянское консульство в Москве выдает больше шенгенских виз, чем любое другое консульство стран ЕС. И оно тоже выдает более 1 миллиона виз в год. Таким образом, присутствие или роль Италии в открытии для граждан России шенгенской зоны, прежде всего самой Италии, конечно, переоценить невозможно. Полезным инструментом систематического двустороннего диалога по всему спектру отношений России и Италии стали межправительственные консультации на высоком уровне, стартовавшие в 2002 году. Здесь, кстати, возможно, что Италия даже опередила Германию. Во всяком случае, идея была рождена примерно в одно и то же время, но если в случае Германии и России все это проходит под зонтиком, который называется Петербургский диалог, да, и наш университет был один из инициаторов, то есть раз в году собирается